Подожди, папа, wait a minute, папа, подождите. Подождите, хорошее качество трансляции. А ну, папа. Я в эфире. Я опять... Жели. Подожди, папа, я смог запустить стрим. Я смог. Хорошее качество трансляции. Я смог. Заново, наконец-то, подключить стрим. Take the Adepti, for instance. Credit is also due to Signora, the emissary dispatched by the Cryo Archon to fulfill our... This meant I could remain as Zhongli. Even having the chance to fulfill all of these things turned out as I had planned. I had expected them to do no more than the Adepti. They seized the opportunity to supplant Leo as divine protectors, and used the subsequent on the Hey, what about me? Doesn't anyone... I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this. Wreaking if you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Be that as it may, you've come out of this as the hero of Liyue. I, on the other hand, will be forever prescribed as a disturber of the peace, no? А я, кстати, тоже заметил, у меня стрим вот по КД все время обновлялся. Я вот не знал, что уже происходит. Сейчас нормально. Do as you wish. Now then, is there anything else you wish to ask me? Right! As Zhongli always told us, a good trade is a fair trade. Paimon has no idea what could be a good trade for a gnosis. Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. My agreement with the Cryo Archon will be the last of my As for the bargaining chip that the Tsar... Uncover that answer for yourself in your... Допустим. Сейчас видюха должна быть больше нагрузки. А, хрен там плавал. А, да. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it, it would be a real shame not to go there now. FPS падает. Ну, слухай. Я тесты глядел. Хрен знает, да вроде все нормально. У друга просто 10400F. Не знаю, он GTA RP запускает. Короче, сворачивает и может потом Fortnite. YouTube смотрит. Все ему вроде нормально. Well, since we're going to... So Rex Lapis is... Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? You know what I think? I don't think any of... There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui fellow. Youngish, pretty high in rank. Вот. Fatui? They certainly... Shh! Lower your voice. If the Fatui catch you in their sight... Чекаю тест. Все равно времени до хрена еще. 2,5 недели. You know that god from... Yes. And to think that this happened... Say, do you think the person... Now that you mention it, that's very possible. I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god. Still, what sort of supernatural prowess must this person possess to be able to... Ah, forget it. Guessing's no use to us. Look, the Millilith over there... Объявление сделают еще. Что такое? Что случилось? Что произошло? Though a dragon soars ageless as the mountains, it too, gods and adepti live glorious lives. But both light and rumors and hearsay abound on the streets that having been thwarted in his trial.
Rex Lapis's soul has recouped, nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. Угу. Опять лага... Опять лег, серьезно. В смысле, да идите. В смысле не починил? Хорошее качество. Не, у меня типа все нормально. У меня все со стримом вроде ок. Починилось? Понял. Возможно, с ютубом что-то творится. Видимо, неудачный день для стрима взял. А, все. Говорят. As said previously, Rex Lapis's soul returned. 3,700 years of contracts burned and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous, but blinded by our prosperity. The long, unending dream of our Archon. Меня бесит как-то ее эти... Ее интонация, если можно так сказать. Когда начну. Пока Георхунд. So concludes the words of her Does Her Eminence the Yuhung have anything to add? Huh? Is she looking? Traveler. Ooh. Yikes! She really Is that the traveler who they say defeated the... So young. Молоденькая. The Liyue Chising always repay their debts. And that, name your price. Любую награду. Миллиард Мора есть такой? Можно я свой вариант напишу? Его же нет. Давайте подумаем, что вот она выберет. Я тебе базарю. Что-то с братом, да? Да? Что-то же с братом. Well, could you help me put up some missing person posters? Что? Она... Она говорит! Она говорит! Она сказала! Она не немая. Класс! Зато у меня есть Бамблби, нахуй. И он базарит. А что мне надо сделать? Я с ним побазарить, да? Что мне надо? А, побазарить с ними все-таки? Ага. И? Что? Нинган. Roping you in was possibly the most masterful move we... Ой, что произошло? Roping you in... Дать что ли с ними так берем? Why you? If you were looking for someone. Базарил и все. Ну все, ЦЦ уходит. Hey, Zhongli, look at this. Everyone in Liyue, and here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne? Right, if the two of you can spare the time. That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have... You're right. I do like the Mora. As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But when I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an arc. Oh, no wonder. А что вообще дают сердце Бога? Я так смотрю, то что
магия остается после сердца Бога, и это все темы. Ну, прикол. Well, we were only spending for two. In the city of commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could. No matter how many times he descended to be with. I will treasure the memories that I made as Zhongli. Traveling, that is true. There is no journey that does not Класс. No meet. Paimon thinks that we should make a... I fear that continuing your journey may Это be контрольный наш сосед по морю над Зума сейчас the закрыт. nation that neighbors Liyue by the Electro Бал. Archon Же бал, она моя. Так. And just as the Кто people там? of Там баба или Liyue, мужик? Paimon Нет, thinks we've heard that мужлан before. или самостоятельная женщина. Right? that is the case. And since Raiden is also the shogun of Inaz, That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense, Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about it's because of visions. Бога. Ага. visions? Ethan? When faced with circumstances beyond their control, but if a person shows true strength of will at a desperate and fateful, this is what visions are. Magical foci bestowed upon those. That's how people into But starting from last year, the vision hunting? yes, it was an order to seize all visions within Inazuma's borders. Падлы. Want to seize visions? But why? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because Whoa. Чистая мразь. Я уже ее ненавижу. Или его. the Animo Archon is the god Есть как of бог freedom, свободы, бог and the контрактов. Geo Archon is the god Shogun of Raiden, бог contracts. For her part, Избавиться от the Raiden Shogun is the god of eternity. The fact that even I, the Hmm, oldest of the seven, Genshin. have knowing her, Бывает. she must have again quoted the 7 ideals for 7 gods. And of these, all right then. Was there anything else you wish Так. to know? Мне Well пора. then. Давайте. Теперь давайте мне какой 29 ранг. Хорошо. Угу. Дальше что у нас? Dying Slave. Fucking Slave. Даунлог взял, отдал свое сердце, чтобы они уничтожили город. Жизам. Каждый день так делаю. Так, 29 ранг, это значит, нужно смотаться в какой на стороне. Вообще я сделал вот так. бум 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 бум. Катерина. Привет. Угу. Он на 30-м ранге. Турнир 3. Как я так быстро прокачался, слушай. Только же недавно был 16 ранг. Я хочу вот до этого докачаться. Вот сюда. Вот этот хочу. Ну, чувствую, надо будет долго качаться. Вот это? Катерина, привет. Traveler, please, over here. It has been a while since you joined the Adventurers Guild. Are your adventures going smooth? Is that so? Apart from your own skills, reliable teammates are also indispensable when adventuring. Another person to Не count знаю, on прям is как-то always... очень быстро за то, что я почти обочки не выполняю. Ну, не считая гильдии приключений. Yes. I do have... Let me consult our records. There it is. Blonde. Dress... Wait! Do you mean... Does that stranger's face look Like the honorary knights? No, they couldn't look more different.
This... Seriously? That stranger declined the guild's invitation, so I can't say that I know anything about the relationship between him and... Nonetheless, you can look for him if you're interested. Perhaps, after all, it is not uncommon for some adventurers to not want to be limited by the guild, but be happy to accept a fellow. And should the stranger be a strong adventurer indeed, he would certainly be a big help on your journey. Please don't talk down on yourself like that. You are the honorary... Your deeds are the stuff of song for all the bards in the city, even now. Мне кажется, двигаясь по сюжету, легко поднимать. Ну, слушай, учитывая то, что архонтов всего 7, а пока что открыто всего 3 из 7, то мне кажется, сюжет до сих пор до конца еще не продуман. Ну, его типа просто нету. У меня вот почему-то такое ощущение. Просто я думаю то, что все равно были бы какие-нибудь задания. Другие. Ой, не задания, эти статуи. Тоже типа за прекрасной темой. A stranger with an eye patch. He was wandering all over Mondstadt at first, which I found I lost him pretty quickly. Still, I didn't think that this was such a huge matter that we needed our out. As long as Master Jean is here, there's nothing to fear from some That might be true, but if it were up... That is true. But on the other hand, knowing that Master Jean may overreact to the... Anyways, oh yeah, he was at Wagner's smithy for a while before I tried tailing him. He might have said something to Wagner. А, все-таки. Обидно. You should go ask him. Maybe he... Кого? Вагнер. Натуральность. Понялся. You need something? Here, I remember him. He showed up. Can't say I've heard of any of the materials he mentioned, though. He then had a look at the weapons in my shop before leaving. If the Knights of the Guild want to get hold of him, that's the only place to be. The angels here? Well, anyway, let's go to the... Долю ангелов. Вот это название. Взяли от ангела, только отделили. Вот и доля ангела. Надо знать. Это был. Канал. Не, Дискорд канал еще рановато создавать. Я не такой популярный. А смысл типа создавать этот канал на 3-4 человека. Такое. Оформление, это все тоже надо. He comes here he even sometimes mixes his own. I don't know anything else about him, but from his selections and mix. And what's Master D-Luke's opinion? Why, I just gave it to you. Quite the connoisseur. Investigating everything as always. Guess that's D-Luke for you. If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine in advance yesterday. There's too many raucous patrons on the first floor. Только этих. Ага. По памяткам. Ah, welcome, sir. The wine that... He's really here? Он стрёмный. Дайн Слейв, привет. Ой, молчит. Wow, he's got no intention of paying us any mind, huh? Это этот. Из Леди Баг. Суперкэт. Смотрите, масочка. На второй глазик такой и все.
A traveler, you say? Why are you... Well... So... That little one beside you. That's not true, and you know it. Телефон. А если реально, ну? Если я по факту говорю. My name's Dainsleif. I suppose you have some business with me? Sure. He was so cold just a moment before. But I will require advance payment. 500 mora and 3 answered questions. The 500 is a one-time fee, and that's it. Well, now Paimon's got a really bad feeling. That kind of... Ah, thank you. Now, as for my questions, Говорит, вопросы потом, answer them here но при этом вопросы прямо здесь и The сейчас. answer to a question says, I only wish to know what Ты проходил это? Можешь сказать мне ответ на вопросики? Мы уже с собой вместе этим на I know everything that I should. Well, answer the question. Без разницы. Я. Is that your answer? Question number Rex Lapis, who has defended Liyue Harbor for millennia on end, used his... Who do you think will defend Liyue Harbor in the future, now that they've lost their deity? So that's your answer. Now for my... This world has people who... Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? So, this is your... It seems that you're different. Всем разные. А с кем? С братом? Нет? С кем? I'll take that 500. Он, блядь, сравнился с кем-то своим? And now I also understand your views on this world. Что за мышка? As we that said, Что за мышка? Что за мышка? I only take Интересно, что за missions мышка? related. Like you, I am currently on a journey. You intend to find your sibling, while I wished. Those creatures that serve the abyss are the... I have come to Mondstadt this time. Я знаешь, что думаю? Я сегодня стрим долго затягивать буду. Еще вот минуточек 30 я постримлю. И уже в пятницу... Понял. Понял, принял, обработал. Поизучаю, какие процы можно взять. Я им не под... Так вот, 30 минут я постримлю и... Соколы. Куда храм? Ага. Так, 29-й. 5000. Бывает. This abandoned temple does bear some mark. The falcon of the west. Though it can soar in the wind, it ultimately does. Oh, it's... Странный тип. Ну, слушай, нормально. The scent of the abyss is getting stronger. It's not far now. На. Paimon wonders what the abyss heralds look like. Do they look something like the abyss mages? Let's head further in first. If we do see that creature, Что it'll здесь? spare me the explanation either way. Это не то, ладно. А. I taste blood. Keep back. Помирься. Если он взорвется? Да, взорвется.
Его я Тома изнасилую. Фоном соткой. Я на стенке иду. Понимаю. Оп. О, это вот эта штучка. Опа. Не надо было ульту юзать на самом деле. Я просрал. Какие модники. Лучик. Just a few abyss mages? Seems like that herald might have already left. The abyss. It is chaos, and it is also destruction. It is a morass of inconceivable madness that encroaches upon this world's very foundations. Просто стоит и орёт. Странный челик. That is why even the dragon of the east, a servant of a and the creatures of the abyss, desire nothing less than the overthrow of a world rule. You seem to know a lot about. Well, I suppose that's as far as judging by the traces I'm following. Their next appearance, perhaps we may find our... Мы видим, идет заданием на инфу. О, кайф. Никто, кроме тебя, на стриме. Ну ладно. Да, вот это. Даже не предупреждал о нем. В пятницу, надеюсь, если инет не будет лагать, то будет делать нормальный стрим. YouTube не будет капризничать. Могу залезть на нить? А, нет, смогу. Может, если будет... Нет, ой, не интернет, а тупчик. О? Классно. Well, we're in Wolfendom now. Think Dane's waiting for us up ahead? We should meet up with him quick, in case the wolves decide they don't like him. Он всем нравится. Он краше этих 13-летних. Какой загадочный. Качок. Присол компить. Пожалуйста. Lord of Wolfendom, sharp of fang and keen of claw, and yet dwelling here only. No, nor does it know me. I only know these things because a previous traveling companion of... All right, let's go see if... Well, where do we begin? Indeed. See that? Knowing what I do of the Order's habits... Костры искать, ты чё, серьезно, что ли? Да. Походу у пацана трофирован.
Костры зачем? Здесь нашел. Ужас. Do you think that those monsters by the bonfire are under the Abyss Order's control? Looks kind of scary. Let's beat them up first. Минус. Ладно, ну не закрывайся. Чё, я же сама... Body Night. Он, собственно говоря, огня не горит, да? Ладно, вот так сделаем. Не, а к чему вы... О, заморозка. Да? Ну ладно. Хотел убить. Быренькому. Вот так вот. Let's go check out that bonfire. Looks like this bonfire's also got something to do with the Abyss. Вы мне нахуй не нужны. Я был на повышенных хлеб. Болезную, что сказать. 8 раз перса потерять. Опа, вот трюк. Она должна вызвать. Надеюсь. Looks like the Abyss really... Yikes! Where did these monsters pop out from? Let's When... clear them out, and quick! Вот не люблю вот этих вот дебилов огненных, которые просто бегут и палками размахивают. Тушись нахер. Вот катилась. Иди в своем щите. Довольный. На. Dine, sleep. Sleep, dine, sleep, dine. Have you finished searching? I searched around these parts, but they were left behind by Abyss mages. It seems that even an Abyss Herald would not wish to make trouble with the Wolf King of the North. We should leave as well. If But now we're out of lead? No. Let's get a move on then. Ого, ужас будет. Зачем? Сначала тэпнемся к Анеморхонту, подхилимся. А уже потом можно... Он добил. О, все, похилились. О. До сих пор дали. I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis. But I suppose that this place is, in fact, if my memory serves, the first time I laid eyes upon the ruins of old Mondstadt, the dragon of the... Huh? But Paimon remembered... Don't think too much about it. Do you remember the light actuators that want... If the Abyss Order is interested in this location, let's go see what the situation is at those... Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Это что? Стоит колдует. Танцует брачный танец. Сцена. Тома.
У меня еще ульта Тома есть. Берем лазера и бам. Еще один. Надо ударить. О, все, ударил, успел. Выбить магобезин очень бесит. Они хилятся на этом дожде. А я думал, в чем прикол? Пикотня поочередно. Умейся, мол. So in the end, we still couldn't find that Abyss Herald. I wouldn't call not having to gaze upon such a creature a shame exactly. No, you're right. How good it would be if all perils one encounters in their journeys. Once upon a time, yes. I simply have a... You know, Dane, where are they now? He no longer travel. I'm afraid that traveling can be... Oh, is that how... I still have some... Это как это, бездомный бог. Он этот, Нора. Yep, and it's good to have a home to come back to, isn't it? Hey, once you find your sibling... Mondstadt's fisherman... either way, we should settle down in a place where there's good food. Home. Well, it won't be too late to think about where you stay once your journey reaches its end. While you're still traveling, you should... Что с тобой, шизанутая? Huh? What's familiar? A familiar feeling, you say? It could be someone you know well. Whichever it is, we should see it for ourselves, and we can reach the top of that... Пошли на скал. Не знаю. Whoa, Dane moves really fast, doesn't he? Let's use that wind current nearby to catch up. А я, короче, вот здесь вот забирался в то время. Еще типа, в то время был вот этот поток. Я просто забирался постоянно на эту. Или поток только сейчас появился. Хер знает. Ух. Can you still sense that familiar feeling that you spoke of earlier? But it doesn't feel like there's anything... Indeed. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different from the last... My traveling companion brought me... Me? I merely followed my traveling companion around on that journey. That's all there was to it. А он там был? Huh? A ruin guard's footprint. A ruin guard was wandering around here? There? No peace to be found, even for a single day. Одуванчик. Опять как будто сейчас что-то с ним. Вот эта богиня, она же по идее мощнее всех архонтов, нет? Что мне так кажется? What's gotten into you? You were just spacing out. Huh? But how could that be? You only touched that dandelion. Perhaps that dandelion bears some sort of scent. As for why? As it... You're saying... Do not rush. Vexation and anxiety are the enemy of... At least you now know that at this time, the most important thing is that... Yes,
And this is something you must keep in mind as the meaning behind your journey. Я вроде в Геншин. Вот именно. Your kin at the end of that. Only for now. Don't. After all, I did take 5. О! На нем баннер Хутаву получается, да? Давай, мне Хутаву резко. Олег, спасибо. Охуенно Хутаву, мне прям нравится. Молодежно, стильно, модно, молодежно. Что там за турнир? Точно. Кого я хочу? А никого. Ну года еще лучше. Не буду никого лучше. Че, а он током не бьется, когда это появляется? Этого? Ага. Нет, я не могу делать. Развить. Можно какой-нибудь РС могу. Что нужно? Далее. Описание. Сюда. Можно посмотреть, каково. Что для него? Выполнить задание. Ладно. Смотрим. Да. Заполняем. Ага, плитка. Как может? Зеленый. Вот. Ну, что нужно для зеленого? А, вот где смотреть. О, это все есть. Но тут рог нужен. Другого немного. Вроде как. Ощущение, что этот рог нужен. Оружие какое-то надо улучшать с помощью. Или нет, или персов. Это кажется прям что... Ой, океаниды. Нет, не надо так что. А, выбрал этот. Ладно. Бам. А? А, до 50-го. Ну. Ладно, все, закончу я стрим. Получается, спасибо тебе, что ты был на стриме. До пятницы.